Hare Krishna, Namaskar. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Sito. Hare Krishna, witam. Sivananda Prabhu, czy ty masz w razie czego numer telefonu, żeby zadzwonić do Guru Maharaja? Bo już minuta po... Aha. Dawno temu mi wysłałaś, ale nie wiem, czy tak łatwo będę mógł go znaleźć. Patrzę. No ja ci wyślę na WhatsAppa. No jak masz gdzieś pod ręką, to chyba będzie szybciej niż ja znajdę tamten. Tak. I dzwonić już natychmiast, czy poczekać tam do 5 minut? Natychmiast. Natychmiast, dobrze. Bo co, to się nie zdarza, żeby Maharaj się 2 minuty spóźnił? Rzadko. Poszło. Okej. To dzwonić na ten pierwszy czy drugi? A wiesz co, leć po kolei, może na pierwszy, jeśli możesz, Prabhu. Bo nie widzę, żeby Guru Maharaj się logował. Bo Guru Maharaj wczoraj mówił, że do zobaczenia jutro o tej samej porze, prawda? Tak, tak, mówił. O, Hare Krishna Maharaj. My obeisances. Are you coming on Zoom? This is Shivananda speaking. Oh, Shiva. Sure. Okay. Thank you. It's okay. Za 2 minuty Maharaj się przyłączy. No to super. Dobrze, że Prabhu, dziękujemy, że zadzwoniłeś. No dobrze, że kazałaś mi dzwonić. Tak, tak, bo to wiesz. To słuchajcie, przez te 2 minuty ja może zrobię Słabo cię słychać. i się połączę Słabo cię słychać, Prabhu. teraz przez Wi-Fi, bo jestem na danych komórkowych, a teraz tak. przełączam na Wi-Fi i powiedzcie mi, jak lepiej. To przełącz się na Wi-Fi. Ja myślałam, że ja mam kiepski internet, stanęłam sobie, jeszcze nie wjeżdżałam w strefę. Jak było lepiej, tak jak teraz, czy tak jak poprzednio? Teraz jest perfekcyjnie. Żyletka, Prabhu. O, no to super. To będę na Wi-Fi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Rama, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Krishna Hare, Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare 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 Hare, Rama, Krishna, Hare 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 Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Hare Hare, Krishna, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, 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 Rama Hare Rama, Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Krishna, Hare Hare Krishna Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare 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 Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Krishna Rama Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Rama Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Rama, Rama Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare, Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna. Hare Hare Krishna Krishna. Maharaj. Hare Krishna, Guru Wunderbar. Maharaj. Hare Sorry, Krishna. I'm late. Przepraszam za opóźnienie.
Omagyanatimirandasya Janaganasalakayam Chaksusmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Rayam Upakara Maya Dadati Swaparantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. 6:38 is it? Okay, yes, Maharaj. Shiva? Yes, Maharaj, it is 38. Thank you. Sri Sukhovacha Sampradishyana Vam Ajano Gyanam Paramestinam Tinam Pasyatat Rupam Atmano Nyayanad Dari. Translation. Sukadeva Goswami said to Maharaj Parikshit, the Supreme Personality of Godhead Hari, after being seen in his genital form, instructing Ramaji, the leader of living entities, disappeared. Śrimad Bhagavatam, kanto 2, rozdział 9, tekst 38. Shukadeva Goswami rzekł do Maharadży Parikshita: I tak najwyższa osoba Boga, Hari, po ukazaniu się w swej transcendentalnej formie i po poinstruowaniu Brahmaji, przywódcy żywych istot, zniknął. Report. In this verse, it is clearly mentioned that the Lord is Ajana, or the Supreme Person, and that he was showing his genital form, Atmanorupam, to Brahmaji, while instructing him in the summarization of Śrimad Bhagavatam in 4 verses. Go ahead. W wersecie tym wyraźnie jest powiedziane, że Pan jest Ajana, czyli najwyższą osobą, i objaśniając Śrimad Bhagavatam, które zreasumował w 4 wersetach, pokazał Brahmaji swoją transcendentalną formę Atmanarupam. He is Ajana, or the Supreme Person, amongst Jnana, Jananam, or all persons. All living entities are individual persons, and amongst all such persons, Lord Hari is supreme, as confirmed in the Shruti mantra, Nicho Nichanam Chaitananam. So there is no place for the impersonal feature in the Trinitary world, as there are impersonal features in the material world. Whenever there is Chaitana, or knowledge, the personal feature comes in. In the spiritual world, everything is full of knowledge, and therefore, everything in the Trinitary world, the land, the water, the trees, the mountains, the rivers, the man, the animal, the birds, everything is of the same quality, namely Chaitana. And therefore, everything there is individual and personal. Śrimad Bhagavatam gives us this information as the supreme Vedic literature. And it was personally instructed by the Supreme Personality of Godhead to Brahmaji, so that the leader of the living entities might broadcast the message to all in the universe in order to teach the supreme knowledge of Bhakti Yoga. Brahmaji, in his turn, instructed Narada, his beloved son, the same message of Śrimad Bhagavatam, and Narada, in his turn, taught the same to Vyasadeva, who again taught it to Sukadeva Goswami. Therefore, through Sukadeva Goswami's grace, by the mercy of Maharaj Parikshit, we are all given Śrimad Bhagavatam perpetually to learn the science of the absolute personality of Godhead, Lord Krishna. Jest on Ajana, czyli najwyższą osobą wśród Jananam, czyli wszystkich osób. Wszystkie żywe istoty są indywidualnymi osobami, a wśród wszystkich takich osób Pan Hari jest najwyższym. Potwierdza to Shruti mantra Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. W świecie transcendentalnym nie ma miejsca na bezosobowe aspekty, podczas gdy w świecie materialnym te bezosobowe aspekty istnieją. Gdziekolwiek jest Chetana, czyli wiedza, tam pojawia się aspekt osobowy. W świecie duchowym wszystko jest pełne wiedzy, a zatem wszystko w świecie transcendentalnym jest osobowe,
Nie ma tam nic bezosobowego. W świecie transcendentalnym ziemia, woda, drzewo, góra, rzeka, człowiek, zwierzę, ptak. Wszystko ma tą samą jakość czetana i dlatego wszystko jest indywidualne i osobowe. Tej informacji udziela nam Śrimad Bhagavatam, który jest najwyższą literaturą wedyjską. Wiedzę tę najwyższa osoba Boga osobiście przekazał Brahmaji, tak aby przywódca żywych istot mógł rozpowszechnić ten przekaz we wszystkich wszechświatach i w ten sposób pouczyć żywe istoty o najwyższej wiedzy bhakti yogi. Brahmaji z kolei objaśnił ten sam przekaz Śrimad Bhagavatam swojemu ukochanemu synowi Naradzie, a Narada z kolei przekazał go Vyasadewie, który następnie pouczył Shukadevę Goswamiego. A dzięki łasce Shukadevy Goswamiego i Maharadży Parikshita również my wszyscy zostaliśmy obdarzeni wiecznym Śrimad Bhagavatam, by poznać naukę o absolutnej osobie Boga, Panu Shri Krishnie. So this is the same important verse or same important point that Bhagavad Gita makes in its first instruction to Krishna, to Arjuna. Krishna makes the same point. Ten werset porusza dokładnie ten sam punkt, jaki porusza Krishna w Bhagavad Gicie w pierwszej instrukcji do Arjuny. He tells Krishna tells Arjuna that you and I and all these kings, we've always existed as persons, individuals. Now we're individuals, and in the future we'll also be individuals. Krishna powiedział, że ja, ty, czy wszyscy ci królowie wiecznie istnieliśmy jako indywidualne istoty. Teraz jesteśmy indywidualnymi istotami i wiecznie pozostaniemy indywidualni. This is the 12th verse of the second chapter. To jest 12 werset drugiego rozdziału Bhagavad Gita. So the first thing he tells Arjuna, first instruction he gives, that we're all individuals and we've always been individuals. Także pierwsza instrukcja, jaką Krishna daje Arjunie, jest to, że wszyscy jesteśmy indywidualnościami, zawsze byliśmy i zawsze tacy pozostaniemy. There's no question that we're all one or something. Nie ma kwestii, że wszyscy jesteśmy jednym. And of course, the next instruction that Krishna gives to Arjuna is that we're eternal. I oczywiście następną instrukcją, którą Krishna daje Arjunie, jest to, że jesteśmy wieczni. And this at 2:13 is we're all living entities, and the example is given how we've changed our bodies from boyhood to youth to old age. So similarly, we get a new body at death. Jest to 13 werset drugiego rozdziału. Tam jest podany przykład, że tak jak przechodzimy od dzieciństwa poprzez młodość aż do starości, podobnie dostajemy nowe ciało w chwili śmierci. Text 39. Antarhit nendriyartaya haraye vihi tanjali sarva bhutatmayo vishvam sarashtedam sapurvayavat. Translation. On the disappearance of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is the object of transcendental enjoyment for the senses of devotees, Brahma, with folded hands, began to recreate the universe, full with living entities, as it was previously. Tekst 39. Po zniknięciu najwyższej osoby Boga, Hari, który jest obiektem transcendentalnej przyjemności dla zmysłów bhaktów, Brahma ze złożonymi dłońmi zaczął odtwarzać wszechświat pełen żywych istot, tak jak wyglądał on wcześniej. Purport: the Supreme Personality of Godhead, Hari, is the object for fulfilling the senses of all living entities. Illusion, by the glaring reflection of external energy, the living entities worship the senses instead of engaging them properly in fulfilling the desires of the Supreme. Znaczenie. Najwyższa osoba Boga, Hari, jest obiektem dla zaspokojenia zmysłów wszystkich żywych istot. Zwiedzione promiennym odbiciem zewnętrznej energii żywej istoty czczą zmysły, zamiast zaangażować się w spełnianie pragnień Najwyższego. This is the mistake we've made. We think that this material world is our real home,
and we're fully engaged in sense gratification. To jest błąd, jaki popełniamy, myśląc, że ten świat materialny jest naszym domem i w pełni absolwujemy się zadowalaniem zmysłów. But in this endeavor, we're never fully satisfied. Ale w tym wysiłku nigdy nie jesteśmy w pełni zadowoleni. Everybody is frustrated with this attempt to be happy in the material world. Każdy jest sfrustrowany próbą bycia szczęśliwym w materialnym świecie. And this is explained by Srila Prabhupada very clearly when he discusses in the 14th chapter the modes of material nature. I Śrila Prabhupada to bardzo jasno wyjaśnia, gdy w 14 rozdziale omawia siły natury materialnej. In the 6th verse, he talks about the mode of goodness in material nature. W 6 wersecie mówi o sile dobroci, o dobroci w sile, about goodness, The mode of goodness. o sile dobroci. The three modes, goodness, passion, and ignorance. So the first one that Krishna discusses in the 6th verse, 14th chapter, is the mode of goodness. Są trzy siły natury, dobroć, pasja i ignorancja. I pierwszą siłą, którą Krishna omawia, to jest właśnie w tym 6 wersecie 14 rozdziału, jest siła dobroci. So mode of goodness, there seems to be happiness there. And so people get attached to that kind of working in the mode of goodness. And they therefore miss opportunity to transcend the material modes altogether. W sile dobroci jest pewne szczęście, także ludzie tak zatracają się w tej sile dobroci i dlatego tracą tą sposobność, by całkowicie uwolnić się od sił natury materialnej. Yesterday we were on Sankirtan, we had a table and we were chanting, and we met a person like that who was preaching about veganism. She was a vegan. Wczoraj byliśmy na Sankirtanie i mieliśmy stolik z książkami, intonowaliśmy i spotkaliśmy jakąś osobę, która nauczała właśnie tego, będąc sama weganką. So she seemed happy because she was getting people to give up eating meat and so on. And she said, I couldn't convince her that that's not the goal. Ona wyglądała na szczęśliwą, gdyż przekonywała ludzi do porzucenia jedzenia mięsa, także ja nie byłem w stanie jej przekonać, że to samo w sobie nie jest celem. Most people think the goal is to do good work and leave the world a better place than we found it. Większość ludzi myśli, że celem jest robienie dobrych rzeczy, żeby zostawić ten świat lepszym niż go zostaliśmy. But the devotee has no interest in the mode of goodness. He's trying to get out of the material world altogether, transcend it. Ale wielbiciel nie jest zainteresowany siłą dobroci. On stara się całkowicie ją przekroczyć. Because he knows that even mode of goodness is a conditioning and we'll have to come back again in the next life. There's no chance of getting liberation. Gdyż wie, że siła dobroci jest takim uwarunkowaniem i będziemy musieli znów tu powrócić. Nie daje nam ona szansy na wyzwolenie. So I've seen over the years, we've lost devotees to this illusion that if we help the animals, if we do some good work in this world, then that's our perfection. I na przestrzeni lat widziałem wielu wielbicieli, którzy myśleli, że jeśli będziemy robić dobre czynności, na przykład będziemy ratować zwierzęta, to będzie naszą doskonałością. But these people have no information of who they actually are or who is God. Ale ci ludzie nie mają żadnych informacji odnośnie tego, kim tak naprawdę są, czy kim jest Bóg. In the Hari Bhakti Suradaya 13.2, there's the following verse. Akshno phalam tvadvisha darshanam hi tano phalam tvadvisha gacha sangaha jiva phalam tvadvisha kirtanam hi tudurlabha bhagavata hi loke. O devotee of the Lord, the purpose of the visual senses
is fulfilled simply by seeing you. And to touch your body is a fulfillment of bodily touch. The tongue is meant for glorifying your qualities, because in this world, a pure devotee of the Lord is very difficult to find. Hari Bhakti Shuddhodaya znajduje się następujący werset. O Bhakto Pana, przeznaczenie zmysłu wzroku jest spełnione po prostu przez patrzenie na Ciebie, a dotykanie Twojego ciała jest zaspokojeniem cielesnego dotyku. Język przeznaczony jest do wysławiania Twoich cech, ponieważ w świecie tym bardzo trudno jest znaleźć czystego Bhaktę Pana. Difficult to find, just like in a prison house, it's difficult to find somebody who's not a criminal. Tak jak we więzieniu, bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto nie jest kryminalistą. Of course, if you speak to them, they think that they may present that, oh no, I'm not a criminal, that it was unfair the way they treated me and so on. But no, you only go to the prison house if you're a criminal. Ale oczywiście, jeśli porozmawiamy z tymi więźniami tam, to oni powiedzą, że nie, ja jestem niewinny, to niesłusznie mnie skazali, niewłaściwie ze mną postępowali, ale tak naprawdę we więzieniu znajdujemy tylko kryminalistów. Therefore, our movement will never be like a very mass popular movement in the sense that everyone wants to do it, because there's austerity involved. Dlatego nasz ruch nigdy nie będzie taki, że wszyscy będą się chcieli do niego przyłączyć, gdyż wiąże się on z pewnymi wyrzeczeniami. And we have to be humble. Without being humble, we won't get out of this material world. I musimy być pokorni. Nie będąc pokornym, nie wydostaniemy się z tego materialnego świata. Therefore, Guru is required. He'll oblige us to become humble by his instruction. Dlatego potrzebny jest guru, bo on swoimi instrukcjami zobowiązuje nas do bycia pokornymi. Therefore, it says the Guru shouldn't flatter the disciple. It's like the father shouldn't flatter the son. He should be strict with them so that they understand that they're in an awkward position. Dlatego powiedziane jest, że guru nie powinien schlebiać uczniom, tak samo jak ojciec nie powinien schlebiać swojemu synowi, dlatego żeby oni zrozumieli, że są w niezręcznej sytuacji. Otherwise, we can easily start thinking that I'm perfect, I'm okay, I'm fine. W przeciwnym razie łatwo możemy zacząć myśleć, że jesteśmy okej, wszystko z nami jest w porządku. This is the illusion. Everybody's thinking I'm okay, I'm okay, I'm okay. Taka jest iluzja, że wszyscy myślą, że jestem okej. But you're not okay. You're in a very dangerous position and you have no way to come out except by mercy of Guru and Krishna. Ale nie jesteś okej, jesteś w bardzo niezręcznej sytuacji i nie masz sposobu wydostania się innego niż dzięki łasce Guru i Krishny. But difficult to accept that beginning instruction. Trudno jest przyjąć tą początkową instrukcję, That I'm in an awkward position, not an okay position. że jestem w niezręcznej sytuacji, a nie w sytuacji okej. Originally, the senses of the living entity were awarded for this purpose, namely to engage them in the transcendental loving service of the Lord, or that of his devotees. But the conditioned souls, illusioned by the material energy, became captivated by sense enjoyment. Therefore, the whole process of God consciousness is meant to rectify the conditional activity of the senses and to re-engage them in the direct service of the Lord. Lord Brahma thus engaged his senses in the Lord by recreating the conditioned living entities to act in the recreated universe. The material universe is thus created and annihilated by the will of the Lord. It is created to give the conditioned souls a chance to act, to return home back to Godhead, and servants like Brahmaji, Naradaji, Vyasaji, and their company become busy with the same purpose of the Lord, to reclaim the conditioned souls from the field of sense gratification and return them to the normal stage of engaging the senses in the service of the Lord. Go ahead. Oryginalnie żywa istota otrzymała zmysły w tym celu, by zaangażować je w transcendentalną służbę miłości dla Pana lub Jego baktów, ale uwarunkowane dusze, zwiedzione przez energię materialną,
zostały urzeczone zadowalaniem zmysłów. Zatem cały proces świadomości Boga ma służyć temu, by koordynować uwarunkowane czynności zmysłów i ponownie zaangażować je w bezpośrednią służbę dla Pana. W ten sposób Pan Brahma zaangażował swoje zmysły w służbę Pana, ponownie stwarzając uwarunkowane żywe istoty, by działały w odtworzonym wszechświecie. Ten materialny wszechświat jest stwarzany i unicestwiany przez wolę Pana. Jest on stwarzany po to, by dać szansę uwarunkowanym duszom na powrót do domu z powrotem do Boga, a słudzy tacy jak Brahmaji, Naradaji, Vyasaji i ich towarzysze zaangażowali się w ten sam cel – odwiedzenie uwarunkowanych dusz od zadowolania zmysłów i naprowadzenie ich do normalnego stanu zaangażowania zmysłów w służbę dla Pana. So this is an important point. The purpose of the creation is to give us a chance to again become humble servants of the Lord. To jest ważny punkt, że celem tego stworzenia jest danie nam szansy, by ponownie stać się pokornymi sługami Pana. I remember some years ago I was preaching at the university in a class, a religious study class, and I was making the point about we have to be humble. Pamiętam ileś lat temu robiłem wykład na uniwersytecie na studiach religijnych i poruszyłem ten punkt, że musimy być pokorni. There were some Christians in the class also, but after class, or when I finished speaking, one boy was upset. He was saying, "Why are you saying we should be humble?" I tam na tym wykładzie byli też jacyś chrześcijanie i pamiętam, że gdy skończyłem swoją przemowę, to jakiś chłopak zapytał, dlaczego mówisz, że powinniśmy być pokorni? So the other students, some of them, like the Christians, they were upset with him because this boy was always like that. He was atheistic and he was proud that he was atheistic. I ci inni studenci, którzy byli chrześcijanami, byli z niego niezadowoleni, dlatego że on był ateistą i był zadowolony z tego, że jest ateistą i dlatego był taki wyzywający. So they were complaining to the teacher about this boy who was atheistic. I skarżyli nauczycielowi na tego ateistycznego chłopca. But we see in the material world there's so many atheists. Ale widzimy, w materialnym świecie jest tak wiele ateistów. And we're coming from that background also. I my również pochodzimy z tego gruntu. At least for myself, if it wasn't for Prabhupada's mercy, I couldn't have become a devotee. Przynajmniej mogę powiedzieć za siebie, że gdyby nie łaska Śrila Prabhupada, to nie zostałbym baktą. Because I was also, deluded into thinking some kind of impersonal idea that God was just energy. Gdyż ja również byłem zwiedziony takim myśleniem impersonalnym, że Bóg jest jedynie energią. Therefore, there's no question of surrendering because we're all energy and we're all one. Dlatego nie ma kwestii podporządkowania się, bo wszyscy jesteśmy energią i wszyscy jesteśmy jednym. Instead of doing so, i.e. converting the action of the senses, the impersonalists begin to make the conditioned soul senseless, and the Lord also senseless. That is improper treatment for the conditioned soul. The disease condition of the senses may be treated by curing the defect, but not uprooting the senses altogether. When there is some disease in the eyes may be cured to see properly. Plucking out the eyes is no treatment. Similarly, the whole material disease is based on the process of sense gratification, and liberation from the disease condition is re-engagement of the senses to see the beauty of the Lord, hear his glories, and act on his account. Thus, Brahmaji created the universal activities again. Impersonaliści zamiast przeobrazić działania zmysłów, czynią tak z Pana, jak i z dusz uwarunkowanych, istoty pozbawione zmysłów. Jest to niewłaściwa metoda leczenia dusz uwarunkowanych. Chore zmysły mogą zostać wyleczone poprzez uleczenie defektu, a nie poprzez ich całkowite usunięcie. Gdy mamy chore oczy, musimy je leczyć, by dobrze widzieć. Wyłupienie oczu nie jest uleczeniem. Podobnie, cała materialna choroba oparta jest na procesie zadowalania zmysłów i uwolnieniem od tej choroby
jest ponowne zaangażowanie zmysłów w oglądanie piękna Pana, słuchanie Jego chwał, działanie dla Niego. W ten sposób Brahmaji odtworzył czynności wszechświata. Therefore, we see even the good men, they become attached to their wife and children. Dlatego widzimy, że nawet dobrzy ludzie przywiązują się do swoich żon i dzieci. And when they're leaving their body, they're surrounded by all their family members, and everybody is glorifying them. What a wonderful person. He's done so much for the world. I gdy opuszczają ten świat, są otoczeni członkami swojej rodziny, którzy wszyscy gloryfikują go. O, jaki wspaniały człowiek, tyle zrobił dla świata. And we read in the paper about them and how wonderful they are, how they set such a good example of caring for their family and so on. I w gazetach czytamy, jakie to były wspaniałe osoby, jaki dobry dały przykład troszczenia się o swoją rodzinę i tak dalej. Therefore, Varnashram Dharma, it begins by training the man, especially how to be celibate. Dlatego Varnashrama Dharma zaczyna się na szkoleniu, zwłaszcza mężczyzn, jak żyć w celibacie. And then how to become ideal grihasta and beget good children to engage in the service of the Lord. A następnie, jak stać się idealnym grihastą i płodzić dobre dzieci zaangażowane w służbę dla Pana. Then again, Varnaprastha, no sex life. I następnie znów Vanaprastha, znów bez życia seksualnego. And then again, at the end, sannyas. So this is the ideal system is to wean us from sex life. I na koniec sannyasa, także celem idealnego systemu jest odwleczenie nas od życia seksualnego. But unfortunately we see even the old men, they're addicted to go to the naked dance club and so on. Ale na nieszczęście widzimy, jak nawet starzy ludzie są zadedykowani temu, by chodzić do klubów ze stripteasem. So we have to follow in the footsteps of Brahmaji and engage ourselves in the service of the Lord. Then we'll get something better than sense gratification. Dlatego musimy podążać w ślady Pana i wówczas będziemy w stanie dać ludziom coś lepszego niż zadowalanie zmysłów. Param Jistanavartate. Then we get a higher taste in serving the Lord. Then we can give up this sex attraction. I gdy poczujemy wyższy smak służąc Panu, wówczas będziemy mogli porzucić tą atrakcję seksualną. Text 40. Prajar patir dharma patir ekadani yaman bhadram pragyanam anvichchan astitat svata kamyaya. Translation. Thus, once upon a time, the forefather of living entities and the father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in acts of regulative principles, desiring self-interest for the welfare of all living entities. Werset 40. Pewnego razu przodek żywych istot i ojciec religijności, Pan Brahma, podjął działanie zgodne z zasadami regulującymi, pragnąc dobra i pomyślności wszystkich żywych istot. Report. One cannot be situated in an exalted position without having undertaken a regulative life of rules and regulations. An unrestricted life of sense gratification is animal life. And Lord Brahma, in order to teach all concerned within the jurisdiction of his generations, taught the same principles of sense control for executing higher duties. He desired the welfare of all his servants of God, for all the servants of God, and anyone desiring the welfare of the members of his family and generations must conduct a moral religious life. The highest life of moral principles is to become a devotee of the Lord, because a pure devotee of the Lord has all the good qualities of the Lord. On the other hand, one who is not a devotee of the Lord, however qualified he may be in the mundane sense of the term, cannot be qualified with any good qualities worthy of the name. The pure devotee of the Lord, like Brahma,
and persons in the chain of disciplic succession do not do anything to instruct their subordinates without acting accordingly themselves. Znaczenie. Bez podjęcia życia regulowanego zasadami i regułami nikt nie może zajmować egzaltowanej pozycji. Życie z nieograniczonym zadawalaniem zmysłów jest życiem zwierzęcym i Pan Brahma, by pouczyć wszystkich zainteresowanych należących do jego pokolenia, nauczał tych samych zasad kontrolowania zmysłów dla wypełniania wyższych obowiązków. Pragnął pomyślności wszystkich jako sług Boga. Ktokolwiek pragnie pomyślności dla członków swojej rodziny czy generacji, musi wieść moralne, religijne życie. Najwyższą moralną zasadą życia jest stanie się Bhaktą Pana, gdyż czysty Bhakta Pana posiada jego wszystkie dobre cechy. Z drugiej strony, osoba nie będąca Bhaktą Pana, jakkolwiek kwalifikowaną by nie była w zwykłym znaczeniu tego słowa, nie może posiadać żadnych dobrych cech, które byłyby godne sławy. Czyści Bhaktowie Pana, jak Brahma i osoby będące w łańcuchu sukcesji uczniów, sami są doskonałym przykładem postępowania, którego uczą swoich uczniów. Text 41. Tam narada priyatamo viktadasam anuritaha shushusham mana silena prasya yena tamena cha. Translation: Narada, the most dear of the inheritor sons of Brahma, always ready to serve his father, strictly follows the instruction of his father by his mannerly behavior, meekness, and sense control. Werset 41. Narada, najdroższy z dziedziczących synów Brahmy, zawsze gotów służyć swemu ojcu, ściśle przestrzega jego instrukcji poprzez swoje układne zachowanie, łagodność i kontrolowanie zmysłów. So these are the qualities of the pure devotee. He's a mannerly, he's not pushing himself in the front. To są cechy czystego wielbiciela. On nie wpycha się naprzód. And he's meek and humble. Jest łagodny i pokorny. Not like we see the leaders in the world, like this President Trump and Mr. Putin. These people are not humble. They're always narcissistic or desiring their own position first. Nie tak jak widzimy to u przywódców światowych, takich jak prezydent Trump czy pan Putin. Oni wcale nie są pokorni i zawsze chcą sami być na czele. This is a symptom of the Kali Yuga. Nobody is meek and humble and self-controlled. To jest cechą Kali Yugi. Nikt nie jest łagodny, pokorny i nie kontroluje się. Who can deny that these people, the leaders, are not ideal men? Któż może zaprzeczyć, że ci przywódcy nie są idealnymi ludźmi? Here the ideal men, Rama and Narada. Tutaj są idealni ludzie, Brahma i Narada. They were showing by their example how to be ideal. I swoim przykładem pokazywali, jak być idealnym, Not hypocritical. a nie być hipokrytą. Text 42. Mayam vividisan vishnur mayeshayas mahamuni mahabhagavato rajan itaram prayato sayat. Narada very much pleased his father and desired to know all about the energies of Vishnu, the master of all energies. For Narada was the greatest of all sages, the greatest of devotees, O king. Tekst 42. O królu, Narada bardzo zadowolił swojego ojca, a będąc największym ze wszystkich mędrców i największym ze wszystkich bhaktów, pragnął dowiedzieć się wszystkiego o energiach Wisznu, Panu wszystkich energii. We glorify Narada as an ideal, saintly person. Gloryfikujemy Naradę jako idealną, świętą osobę. Purport: Lord Brahma, being the creator of all living beings in the universe,
is originally the father of several well-known sons like Daksha and Chatursanas and Narada. Chatursanas means the 4 Kumaras. Go ahead. Objaśnienie. Pan Brahma, będąc stworzycielem wszystkich żywych istot we wszechświecie, jest oryginalnym ojcem kilku dobrze znanych synów, jak Daksha, Chatursana i Narada. Chatursana odnosi się do 4 kumarów. In 3 departments of human knowledge, dissemination by the Vedas, namely fruit of work, karmakanda, transcendental knowledge, jnanakanda, and devotional service, upasanakanda. Devarsi, Narada, inherited from his father, Lord Brahma, devotional service, whereas Daksha inherited from his father fruit of work, and Sanaka, Sanatana, etc. inherited from their father information about Jnanakanda or transcendental knowledge. But out of them all, Narada is described here as the most beloved son of Brahma because of her good behavior, obedience, meekness, and readiness to render service unto the Father. And Narada is famous as the greatest of all sages because of his being the greatest of all devotees. Narada is the spiritual master of many famous devotees of the Lord. He is the spiritual master of Prahlad, Dhruva, and Vyas, down to the forest animal hunter, Hirata. His only business is to turn everyone to the treasure of the loving service of the Lord. Therefore, all these features of Narada make him the dearmost son of the Father, and all this is due to Narada being a first-class devotee of the Lord. The devotees are always anxious to know more about the Supreme Lord, the master of all energies. Go ahead. 4 działów ludzkiej wiedzy szerzonej przez Vedy, pracę dla zysku, karmakanda, wiedzy transcendentalnej, jnanakanda i służby oddania, upasanakanda, Devarsi Narada odziedziczył po swoim ojcu służbę oddania, Daksha, pracę dla zysku, a Sanaka, Sanatana i tak dalej, informacje o Jnanakandzie, czyli wiedzę transcendentalną. Ale w tym wersecie Narada, dzięki swemu dobremu zachowaniu, posłuszeństwu, łagodności i chęci pełnienia służby dla ojca, opisany jest jako najukochańszy syn Brahmy spośród wszystkich pozostałych synów. Narada słynie jako największy ze wszystkich mędrców, dlatego, że jest największym z bhaktów. Narada jest mistrzem duchowym wielu słynnych bhaktów Pana, Prahlady, Dhruwy i Vyasy, a nawet leśnego łowcy zwierząt Kiraty. Jego jedynym zajęciem jest kierowanie każdego ku transcendentalnej służbie miłości dla Pana. Zatem wszystkie te cechy Narady sprawiają, że jest on najdroższym synem swego ojca, a wszystko to wynika z tego, że Narada jest pierwszej klasy bhaktą Pana. Bhaktowie Pana zawsze pragną wiedzieć jak najwięcej o najwyższym Panu, Panu wszystkich energii. As confirmed in the Bhagavad Gita 10.9, Machchita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayanta Chamam Nityam Tushanti Cha Ramanti Cha. The Supreme Lord is unlimited, and his energies are also unlimited. No one can know them completely. Brahmaji, being the greatest living entity within the universe and being directly instructed by the Lord, must know more than anyone within this universe, although such knowledge may not be complete. Thus, it is the duty of everyone to ask about the unlimited Lord from the spiritual master in the simple succession of Brahma, which descends from Narada to Vyas, from Vyas to Sukadeva, and so on. Potwierdza to Bhagavad Gita 10.9. Najwyższy Pan jest nieograniczony, jego energie również są nieograniczone. Nikt nie może poznać go całkowicie. Brahmaji, będąc najpotężniejszą żywą istotą we wszechświecie i będąc instruowanym bezpośrednio przez Pana, musi wiedzieć więcej niż ktokolwiek inny we wszechświecie, chociaż wiedza ta może nie być kompletna. Zatem każdy ma obowiązek doczekania o nieograniczonym Panu poprzez zadawanie pytań mistrzowi duchowemu, będącemu w sukcesji uczniów pochodzącej od Brahmy, która wstępuje od Narady do Vyasy, od Vyasy do Shukadewy i tak dalej. Text 43. Tushtam nisamyam pitaram lokanam papitamahim devarsi panpa rajjaha bhavanyan
Manupojati. Translation: the great sage Narada also inquired in detail from his father Brahma, the great-grandfather of all the universe, after seeing him well satisfied. Werset 43. Zobaczywszy, że jego ojciec Brahma, pradziad całego wszechświata, jest zadowolony, wielki mędrzec Narada również pytał go o szczegóły. Purport: the process of understanding spiritual or transcendental knowledge from the realized person is not exactly like asking an ordinary question from the schoolmaster. The schoolmaster in the modern days are paid agents for giving some information, but the spiritual master is not a paid agent, nor can he impart instruction without being authorized. In Bhagavad Gita 4:34, the process of understanding the transcendental knowledge is described as follows. Tadviri paripasena sevaya upadekshanti te jnanam yaninas tattvadarshanaha. Arjuna was advised to receive the transcendental knowledge from the realized person by surrender, questions, and service. Receiving transcendental knowledge is not like exchanging dollars. Such knowledge has to be received by service to the spiritual master. As Brahmaji received the knowledge directly from the Lord by satisfying him fully, similarly, one has to receive the transcendental knowledge from the spiritual master by satisfying him. The spiritual master's satisfaction is the means of assimilating transcendental knowledge. One cannot understand the transcendental knowledge simply by becoming a grammarian. Go ahead. Objaśnienie. Proces zrozumienia duchowej, transcendentalnej wiedzy otrzymywanej od osoby zrealizowanej nie jest zupełnie taki sam, jak zadawanie zwykłych pytań nauczycielowi. We współczesnych czasach nauczyciele są opłacanymi pośrednikami przekazującymi jakieś informacje, ale mistrz duchowy nie jest takim opłacanym pośrednikiem, ani nie może on przekazywać instrukcji, nie będąc autoryzowanym do robienia tego. Bhagavad Gita 4.32 poleca następujący proces zrozumienia wiedzy transcendentalnej. Arjunie poradzono, by zdobył wiedzę od osoby zrealizowanej poprzez podporządkowanie, zadawanie pytań i służbę. Otrzymywanie wiedzy transcendentalnej nie jest podobne wymianie pieniędzy. Taką wiedzę trzeba otrzymać dzięki służbie dla mistrza duchowego. Tak jak Brahmaji otrzymał wiedzę bezpośrednio od Pana, dzięki temu, że w pełni zadowolił Pana, podobnie my możemy otrzymać wiedzę od mistrza duchowego, jeśli go zadowolimy. Zadowolenie mistrza duchowego jest środkiem do przyswojenia wiedzy transcendentalnej. Wiedzy transcendentalnej nie można zrozumieć jedynie dzięki znajomości gramatyki. Wedy oznajmiają. This is an important point. It's not that we please the spiritual master just by asking one question after another. The questions have to be beneficial for everyone, and that way the spiritual master will be pleased with discussing or answering these questions. To jest ważny punkt. Nie można zadowolić mistrza duchowego tak po prostu zadając jedno pytanie za drugim. Te pytania muszą być takie istotne dla wszystkich i w ten sposób mistrz duchowy będzie zadowolony, mogąc odpowiedzieć na nie. That's the secret. Brahma was pleased with Narada, therefore he was ready to answer all his questions. Taki jest sekret. Brahma był zadowolony z Narady i dlatego był gotów odpowiedzieć na wszystkie jego pytania. The same with Sukadeva Goswami. He was pleased with Maharaj Parikshit's questions, so he was ready to go on speaking and speaking without limit. Tak samo z Shukadevą Goswami. On był zadowolony z pytań Maharaji Parikshita i dlatego był gotów mówić i mówić bez końca. And sometimes just by hearing the question that Maharaj Parikshit was asking, he became stunned or went into trance because the question was so good. I czasem, słysząc samo pytanie Maharaji Parikshita, on tak wpadał w trans, gdyż to pytanie było takie dobre. Why was it so good? Because it was a question that would benefit, the answer would benefit everyone. Dlaczego było takie dobre? Bo ta odpowiedź była korzystna dla wszystkich. In the Shvetashvatara Upanishad,
623 it is stated, Yasya deva para bhaktir yata deva tata guru tasyete katya yarta prashakante mahatmanaha. Only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master does transcendental knowledge become automatically revealed. Such relationship between the disciple and the spiritual master is eternal. One who is now the disciple is the next spiritual master. One cannot be a bona fide and authorized spiritual master unless one has been strictly obedient to his spiritual master. Go ahead. Wedy oznajmiają w Shvetashvatara Upanishad 6.23. Wiedza transcendentalna automatycznie objawiana jest jedynie temu, kto ma niezachwiane oddanie dla Pana i Mistrza Duchowego. Taki związek między uczniem i mistrzem duchowym jest wieczny. Osoba teraz będąca uczniem następnie staje się mistrzem duchowym i nie można zostać bona fide i autoryzowanym mistrzem duchowym, dopóki nie jest się całkowicie posłusznym swojemu mistrzowi duchowemu. Brahmaji, as a disciple of the Supreme Lord, received the real knowledge and imparted it to his dear disciple Narada. And similarly, Narada, as a spiritual master, handed over this knowledge to Vyasa, and so on. Therefore, the so-called formal spiritual master and disciple are not facsimiles of Brahma and Narada or Narada and Vyasa. The relationship between Brahma and Narada is reality, while the so-called formality is the relationship between the cheater and the cheated. It is clearly mentioned herewith that Narada is not only well-behaved, meek, and obedient, but also self-controlled. One who is not self-controlled, specifically in sex life, can become neither a disciple nor a spiritual master. One must have disciplinary training in controlling speaking, anger, the tongue, the mind, the belly, and the genitals. One who has controlled the particular senses mentioned above is called a Goswami. Without becoming a Goswami, one cannot become either a disciple nor a spiritual master. The so-called spiritual master, without sense control, is certainly the cheater, and the disciple of such so-called spiritual master is the cheated. Brahmaji, uczeń Najwyższego Pana, otrzymał prawdziwą wiedzę i przekazał ją swojemu drogiemu uczniowi, Naradzie. Podobnie Narada, jako mistrz duchowy, udzielił jej Vyasie i tak dalej. Dlatego tak zwany formalny mistrz duchowy i uczeń nie są odzwierciedleniem Brahmy i Narady, czy też Narady i Vyasy. Związek między Brahmą i Naradą jest rzeczywistością, natomiast tak zwana formalność jest związkiem między oszustem i oszukiwanym. W wersecie tym jest wyraźnie powiedziane, że Naradę cechuje nie tylko właściwe zachowanie, ale także łagodność, posłuszeństwo i opanowanie. Ktoś, kto nie kontroluje się, szczególnie w życiu seksualnym, nie może stać się ani uczniem, ani mistrzem duchowym. Należy poddać się dyscyplinarnemu treningowi w kontrolowaniu mowy, złości, języka, umysłu, żołądka i genitaliów. Osoba kontrolująca poszczególne wymienione wyżej zmysły nazywana jest Goswamim. Nie będąc Goswamim, nie można stać się ani uczniem, ani mistrzem duchowym. Mistrz duchowy, który nie kontroluje swoich zmysłów, z pewnością jest oszustem, a uczeń takiego tak zwanego mistrza duchowego jest oszukiwanym. One should not think of Brahmaji as a dead great-grandfather, as we have experienced on this planet. He is the oldest great-grandfather, and he is still living. And Narada is also living. The age of the inhabitants of the Brahmaloka planet is mentioned in the Bhagavad Gita. The inhabitants of this small planet, Earth, can hardly calculate even the duration of one day of Brahma. Nie należy myśleć o Brahmaji jako o zmarłym pradziadku, tylko z tego powodu, że śmierci naszych pradziadków doświadczamy na tej planecie. Mimo iż jest on najstarszym pradziadkiem, nadal żyje, tak jak nadal żyje Narada. O wieku mieszkańców planety Brahmaloki wspomina Bhagavad Gita. Mieszkańcy tej małej planety Ziemi z trudem obliczają nawet czas trwania jednego dnia Brahmy.
Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? Na Oh, czacie yes. jest pytanie. Go ahead. There is a question from Alina Mataji. Is Which the Elena? difference? Elena with Alina two Bukis- kids? Yeah. Go ahead. Alina. One sec. For spiritual development, is a substantial difference of 2 points. Self. One sec. Maybe Adi Shakti can help. Adishakti, maybe. Pomoże? Yes, Guru Maharaj. Mataji asking about confidence and self-confidence. What is the difference between them in the point of spiritual development? Mataji pyta Okej. odnośnie pewność i pewność samego siebie. Jaka jest różnica tych dwóch rzeczy w duchowym rozwoju? Yeah, we should be confident. That's one of the qualities. We should be confident that our spiritual master is bona fide and that the process of devotional service is bona fide. Tak, powinniśmy być pewni, że nasz mistrz duchowy jest bona fide i że proces służby oddania jest bona fide. But we're not, individually confident of our own position, but only as a servant of our spiritual master. Ale tak indywidualnie nie jesteśmy pewni swojej pozycji jedynie jako sług najwyższego mistrza duchowego. Like I mentioned, this boy who was in the class, atheistic boy asking the question, he was very confident, but it was just based on pride. Tak jak wspominałem o tym chłopcu, który zadawał te wyzywające pytania po wykładzie, on był taki pewny siebie, ale to była jedynie duma. So we're very confident that Srila Prabhupada is a bona fide spiritual master and that this parampara coming from Lord Brahma is bona fide. Także my jesteśmy bardzo pewni, że Śrila Prabhupada jest bona fide mistrzem duchowym i że cała ta parampara, sukcesja uczniów wywodząca się od Pana Brahmy jest bona fide. Therefore, our duty is to strictly follow. Dlatego naszym obowiązkiem jest ścisłe podążanie. So otherwise we can cheat. Who can tell us, who can know if we're cheating or not? W przeciwnym razie możemy nauczać, kto byłby w stanie rozpoznać, czy oszukiwać, kto byłby w stanie rozpoznać, czy oszukujemy, czy nie. We give the example of near Jalakadasi, you're not supposed to take water, but if you go in the shower and you're drinking the water from the shower, who's going to know that you're drinking water? Tak jak podajemy przykład, że podczas Nirjala Ekadashi należy pościć, ale jeśli bierzesz prysznic, to kto jest w stanie powiedzieć, czy podczas tego prysznica nie pijesz wody? But we have to be convinced that cheating means that we're cheating ourselves. That's all. Musimy być przekonani, że oszukując, tak naprawdę oszukujemy samych siebie i to wszystko. So we have to give up that cheating propensity. Więc musimy uwolnić się od tej skłonności do oszukiwania. We'll never be happy by cheating Nigdy nie będziemy szczęśliwi oszukując. because we have to live with ourselves. We will see what kind of devotee are we. We're pretending to be a devotee, but we can't follow ourselves. Hypocrite. Gdyż tak żyjąc z sobą widzimy, że podajemy się za baktów, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie żyć jak baktowie, więc jesteśmy jedynie hipokrytami. So that's okay, Alina? Alino, czy to odpowiada? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Tak, Anyone czy- else? Ktoś jeszcze? No more questions? Nie ma więcej Хари pytań? Кришна, Гуру Махарадж. Марина. Мои поклоны. Хари Кришна. Hare Krishna. Такой вопрос. Как понять, что наши отношения с духовным учителем вечные, если мы имеем возможность выбирать духовного учителя? Ну, как это понять, что отношения вечные?
Marina asking, how can we understand that our relationship with spiritual master are internal, because we can choose the spiritual master in this life? Jak rozumieć, że nasz związek z mistrzem duchowym jest wieczny, skoro w tym życiu mamy tą możliwość, by wybrać sobie mistrza duchowego? Yeah, we choose the spiritual master, but we also have to test him. Tak, wybieramy mistrza duchowego, ale również musimy go sprawdzić. And sometimes if we make a wrong choice, then we have to neglect or reject our spiritual master. A czasem, gdy dokonamy niewłaściwego wyboru, to musimy odrzucić naszego mistrza duchowego. If we see our spiritual master becomes a Vaishnav, he no longer is a Vaishnav, then he can be rejected. Gdy widzimy, że nasz mistrz duchowy staje się Vaishnavą, nie jest już dłużej Vaishnavą, wówczas może być odrzucony. And then we have to find out one who is actually qualified to be guru. I wówczas musimy znaleźć kogoś, kto jest naprawdę kwalifikowany, by być guru. But generally that testing should be done before initiation. And once we get initiated, then only in severe cases should we reject the spiritual master. Ale na ogół powinniśmy zrobić te testy przed przyjęciem inicjacji i po inicjacji można odrzucić mistrza duchowego tylko w bardzo poważnych sytuacjach. Okay, we started late, so we can still have japa period now for for 10 minutes. Zaczęliśmy dzisiaj później, także możemy jeszcze przez 10 minut pomantrować. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Krishna Rama Hare Krishna, Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Rama Hare Rama, Hare Krishna Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Rama Hare, Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna 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 Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, 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 Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare 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 Rama, Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Hare, Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Ram, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna Rama Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Ram, Krishna Ram Ram, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Rama 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 Hare 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 Ram, Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare Rama Ram, Rama Ram, Hare 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 Krishna 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 Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Ram, Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Krishna, Hare Rama Hare, Hare Rama Ram, Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna Ram, Ram, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Ram, Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare, Hare 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 Ram, Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Ram, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Ram, Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram, Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare, Hare Ram, Rama Ram, Rama Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Hare Ram, Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna Ram, Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Krishna, Hare Rama Rama Ram, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram, 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 Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Ram, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram, Krishna Ram, Hare Ram Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Hare Ram Ram Ram
Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Krishna Rama, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Hare Rama, Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Ram Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Rama Krishna Rama, Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Okay, I Rama, want to go. Hare Krishna Hare Krishna, Hare, Rama Rama, Hare Hare. So see you tomorrow. See you tomorrow, Guru Hare Maharaj. Krishna, Guru Thank Maharaj. you all very Shri much. Prabhupada ki. Jai. Bye. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Hare Dziękujemy za tłumaczenie, Prabhu. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank you very Krishna. much. Hare Krishna. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Hare Krishna.